ప్రపంచమైనా నాకు ప్రతి వసంతమైనా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రివ్యూ అయితే చూశారు కదా. ఆ వీడియో వచ్చిన అలర్ట్ మోషన్లో అయితే చేశాను. ముందుగా మీరు ఏ సాంగ్ చేయాలనుకున్నారో ఆ సాంగ్ లిరిక్స్ అయితే విధంగా కాపీ చేసి పెట్టుకోండి. పెట్టుకున్న తర్వాత అలర్ట్ మోషన్ అయితే ఓపెన్ చేయండి. ఫోర్ 4:5 రేషియో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ వీడియోకి అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే మనం ఇవ్వాలి. నేనైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు సాంగ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దీనైతే కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకొని AlightMotion అయితే ఓపెన్ చేసి వైట్ కలర్ అయితే చేయండి. ఈ కలర్ ఇచ్చి ఈ ఫాంట్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు సెకండ్ లిరిక్ అయితే యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడి నుంచి అయితే మనకు కావాలి. దాన్ని కింద ఇలా పెట్టుకోండి. దీనికి కూడా వైట్ కలర్ అయితే చేయండి. దీన్ని అయితే ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకుందాం.